What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping in the next one on our Beste Zangers journey. This is Tim Ackerman singing Mr. President. This was coming at us via donation from Anita. Much, much love to you, my dear, from the bottom of my heart. Let's jump right into this. Let's check it out. We are giving Daily Motion another try, and we're going to see if we can get some of this speaking beforehand in there because that's some of the most important speaking as far as finding out what's going on the whole and why people chose these songs and why the songs are important to people. And I really like seeing that it adds so much more to the performance. So without further ado, let's jump into this. Let's check it out. Let's go. Jij woont ook in Den Haag. Kwamen jullie elkaar wel eens tegen? Nee, we zitten echt dat betreft in een ander circuit, denk ik wel. Ja, maar gewoon op straat bij de bakken misschien? Nee, ja, dat is... Nee, dat is een paardenclub nog wel. Ik weet het wel. Ik doe het zelf van dieren. Nee, maar jij bent het meer aan de Rijswijk toch? Of Ja, het Den Haag ik kom eigenlijk uit Rijswijk. Hè? Ja, wij noemen dat in Den Haag de fietsstalling van Den Haag. Maakt niet uit, maar... Nee, maar we zijn eigenlijk elkaar... Nee, we zijn elkaar eigenlijk nooit tegen. Nee, eigenlijk niet. Wel, of misschien wel dat we het niet weten, dat kan ook. En wat ga jij, want jij hebt natuurlijk ook iets in gedachten. Ja, nou, ik heb natuurlijk een beetje ook Samantha natuurlijk gesproken. En wat jij zei, het is niet alleen maar Nederlandstalig waar je lijst, maar je hebt ook één artiest die jij gewoon ongelooflijk hoog hebt zitten. Toevallig heb ik samen met die artiest op hetzelfde podium mogen staan, in het Malieveld. Oh, wow. Met di-rect destijds. En het is een dame die ook echt voor de stand van vrouwen staat, ook het recht van vrouwen. En dat vind ik ook wel heel tof. En die heb ook echt een liedje geschreven naar de president, of joh, wat ben je mee bezig? En ik vond dat zo mooi. Ik dacht van ja, dit is wel echt te gek om ja. Dat was voor president Bush was dit geschreven. En eigenlijk dat er zoveel dingen niet kloppen. En zij zegt eigenlijk, ja, kan je wel slapen met eigenlijk alles wat jij aanricht hier. Want het is niet alleen maar perfect wat je doet. Want dat vind ik zo tof, want er zit een zinnetje in. Ja, waarschijnlijk dat jij hem wel weet waar ik het over op doe. Van hoe erg is het als je als vader zeg maar, je dochter niet accepteert dat je dochter misschien op vrouwen valt. Dat is echt een acceptatie die voor mij nog... ik kan het niet... Ik begrijp niet 2019 dat mensen daar nog raar over denken. Maar ouders vonden het in het begin ook niet helemaal gezellig dat ik zeg maar met een vrouw was. Die hadden daar wel moeite mee. Dat liedje was wel een dingetje toen. Dacht ik wel van ja, weet je, hoe kan dat nou? Ik ben toch gewoon nog steeds dezelfde. Ja. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. En nu, als ik ruzie heb met deze, krijg ik een klap op mijn achterhoofd. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Dat vind ik het belangrijkst. Nou ja, dit lied dat is dus echt een statement ook. Ja, precies. En dat vind ik zo mooi. En een vrouw die daarvoor staat. En als een keer gewoon naar de wereld toe, jongens. We zijn mee bezig. Dat zing ik met heel veel liefde voor jou. Ja, oh, te gek. I like that. Let's do some power women songs. Ik vind Pink sowieso top. Maar Tim die heeft ook een Pink hele is mooie great, 100%. En hij gaat het met Leslie en met Edwin doen. Dus dat We need some more power women songs. There really aren't that many anymore. Heb je dat gesprekje ervoor en dan zie je Samantha zitten en dan, oh ja, nu moet ik hem eigenlijk ook wel gaan doen. Maar dan ga je zitten en dan zie je eigenlijk Edwin en Leslie bij je zitten en dan denk ik, oh ja, dit wordt gewoon heel mooi. Dus ik heb hem neergelegd, oké, we gaan het alleen maar mooi aanpakken. With his voice, I don't doubt it's gonna be nice. Look at this beautiful set. My God. Dear Mr. President, Woo. take a walk with me. Let's pretend we're just people and you're not better than me. Right? I'd like to ask you some question if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless in the street? What do you pray for at night before you sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us My goodness. How powerful. How do you breathe when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head out high? Can you even look me in the eye and tell me why? This is honestly a song that should be played for all.
world leaders, all leaders in any position, like the world is chaotic right now. Everywhere around the world, people are experiencing loss and pain and suffering. And that could be financial suffering. That could be anything. Suicide rates are up. Unfortunately, molestation cases for kids and things like that are up as well. Like around the world is chaos right this second. It's a lot of people that should hear this song. Like for real. I don't care if even if they don't pay attention, they should still be forced to listen to it because there's some people making some decisions for us that might not be the best decisions for us. I think personally, just my thoughts without getting too political on it, but this is very, very beautiful. Like we all just want a better world. We all just want a world where we can be legitimately happy and just love everybody. And a lot of people out there make that very, very difficult to achieve. Tell me why. How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. Right? They're sitting in the cells when you pave the road ahead. What kind of father would take his own daughters retreat? What kind of father might lay his own daughters she gave? I can only imagine what the first lady has to say. You come a long way. Whiskey and cocaine. How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a murder has no chance to say goodbye? How do you walk with your head out high? Can you even look me in the eye? Let me tell it onward. When your ways of the baby cast away. Let me tell you about onward, onward. No, that scream. He puts so much passion into this performance and so much more emotion behind this song. It really gets to you. Like for real, there's just a lot of negativity and there's a lot of people who are focused on that money, who are focused on those material things, who only care about getting rich for themselves at the expense of everybody else. We've been everybody nowadays thinks that life is about running in a hamster wheel for someone else to keep their lights on, and that's not the case. There's so much more beauty and so much more freedom and so much more things that you experience from life other than just working your ass off to barely get by. And right now, that's where we're at. Blunt, honest truth, that's where we are. I look at it from an outsider's point of view. I'm looking back at home and I'm seeing people literally struggle and not have money come payday because of taxes, because of this, because of that, because they don't have the hours right now from everything that's been going on. All of these crazy things that are causing people pain. And it could all seriously be fixed if the people up at the top weren't so focused on getting rich. When your ways of the baby cast away, let me tell you about onward, onward, onward. How do you sleep at night? How do you walk with your head up high? Dear Mr. Wow, President, that was a beautiful. you never take a walk with me.
Would you? Wauw. En natuurlijk een fantastisch applaus voor Edwin, Leslie en natuurlijk de hele Marcel Visser band. Yes, absolutely. The band is phenomenal. The backup singers are amazing. Tim was echt fantastisch. Met Leslie en Edwin erbij. This was Die beautiful. ken ik allebei ook al een tijdje. En ja, ik voelde het als een soort ode naar mij toe of zoiets. Ik weet niet, hij kwam goed binnen. En hij bezong het vreselijk mooi, lekker klein. Ja, die jongen die kan ook nog veel meer dan dat we eigenlijk denken. Ik vind het zo knap dat je een liedje van iemand anders zingt en daar je eigen Tim Akkerman saus overheen gooit en dat je dat dan over kan brengen. Waanzinnig. Samantha, jij hebt toch nog ook een baan naast jouw baan? Ja, toch? Ja, ik doe nog 1 dag in de We are going to cut this one off right here before we see any more spoilers before the next one. Definitely a powerful song. And I mean, I'll play devil's advocate. It's not just the president. At the end of the day, the president really doesn't have all the power. Like, there are people out there that do. There are people out there in charge. There are puppeteers out there that are focused on nothing more than putting money in their pockets, even at the expense of humanity and the people. Like, it bothers the shit out of me, but we try not to get too political on this. I know everyone has their own views. I know everybody. It's the one thing I hope that we can all agree on, regardless of what our political stances are, is that the world could be a much, much better place. And that we could all do a little bit more to make it that way. All the change starts right here at home. Like, it takes me constantly looking at myself and figuring out how I could be just a little bit better. How I could be myself, just a little bit better version of myself. Who can I be? Before I go to bed every night, I literally ask myself 3 questions. Who did I learn something from today? Who did I teach something to today? And who did I make smile? Like, start with the little things. Start making tiny changes. Start waving at the neighbor. Start smiling at the neighbor. We can do this even without those people up there. We can come together on our own if we can just understand that we're all the same. Like, that's what it all boils down to. We're all the same, and right now, we're all in the same exact boat. No matter what country you live in the world, we're all in the same boat at the moment. For anybody to be like, oh, I want this boat to sink is crazy. We should all be hoisting each other up. We should all be lifting each other's spirits. We should all be holding on and clinging on to one another to keep that boat afloat. Because there are some people out there that would love to see it sink and that are loving seeing the holes that have been punched into our boat. Hopefully one day we'll all come to our senses and patch up those holes and repair all the damage that's been done. But until then, we can just do the best that we can do. If you guys enjoyed the content, hit the like button. If you disliked it, hit the dislike button. Check out one of my other videos up here. Subscribe right over here if you want to see more content, possibly your content. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.